Hello, welcome to my channel and don't forget to subscribe. Mula, pergi kat Google Chrome dan type Nordvpn login. All the time, pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you we've got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Okay, klik download apps kat situ. Ini dia dah keluar ada pilihan device. So saya sekarang download dekat laptop. So saya akan pilih yang bahagian Windows. Okay, yang lain tu banyak lah. Ada untuk Mac, semua ada. Boleh pilih lah. Pilih yang Nordvpn sahaja. Jangan pilih OpenVPN tau. Jangan degil. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. Macam ni memang laptop tu tak support. Jadi kita akan cuba cara lain. Kita type Nordvpn dekat Chrome Store. Okay, kasih klik dulu. Extension ni pun kadang-kadang tak support. Macam kalau selalunya orang guna wifi memang akan ada problem kat sini. So kalau jadi macam ni, kalau tak boleh support juga bila awak login, bila awak connect dia terus jadi no internet. Mungkin ada masalah lain. Awak punya antivirus ke dia block ke semua ke. So gunalah VPN lain. Okay, kalau dia dah berjaya dia boleh connect. Dia akan keluar kat situ disconnect. Okay, selamat mencuba. Terima kasih.